this week I had a lot of emotions, a lot of problems too. But I think so God need to talk with us all together. La lección de hoy es el amor del Padre. The lesson today is the love of our Father. Recuerdo que ya les he platicado la parábola del hijo pródigo. I have spoken in the past about the prodigal son. I tried to push this side of the way, pero sentí que Dios no quería ir por ahí. I was, what he's saying is I was going towards the father aspect of the prodigal son, the side of the father. Y haciendo mi sermón me empecé a dar cuenta que hoy en día los roles del papá y de la mamá ya se han cambiado mucho. As I was preparing the sermon, I was recognizing that the roles of father and mother there are things greatly that have changed over many years. Probablemente las 6 últimas décadas ha cambiado mucho el rol. Siempre el hombre era el que salía a trabajar, era el que proveía, era el que con su trabajo toda la casa iba bien, las provisiones estaban bien porque eran otros tiempos. The last 6 decades that we can look at, particularly there are lots of changes that have taken place. Y hoy en día la mujer también tiene que ir a trabajar. And today it is the women also need to get up and go work outside the home. Antes era el hombre que iba y proveía, era el que trabajaba fuera en cosas que le correspondían únicamente al hombre, pero ahora ya la mujer está tomando ese papel también. Back in the day, it would be the man would be the one leaving the family to go work and bring in to provide for the family. But today we see that women have to also go work to provide for the family. Y ahora he visto que hay algunos casos de matrimonios jóvenes que ya el esposo se queda a trabajar en la casa y tiene que enseñar a los niños también. We now see cases of young fathers at home teaching the children as well as working from home, and women out in the workforce full time. Y se están cambiando los papeles de la sociedad, no sé si para bien o para mal. In the society, we're seeing all these role changes, and I don't know, is it for the better or is it for worse? I don't know. Pero lo que sí Dios quiere de nosotros es que el hombre siga asumiendo el papel de la cabeza del hogar. But what we are seeing is God still wants the man to continue to be the spiritual leader of the family. Dios lo estableció así él lo quería así. God established that from that's how he wanted it. No, yo no puedo entender la mente de Dios, pero él lo estableció así. I cannot understand the mind of God, but that's how he established Y it. tenía una razón. And he had reason. El hombre, en cierta manera, cuando el hombre habla de las cosas de Dios, se siente el respaldo de Dios ahí en eso. When the man begins to talk about God and how God established things, the man also feels the backing of the Father with him. Y el hombre no puede sustituir a la mujer ni la mujer al hombre. The man cannot substitute the woman, nor the woman substitute the man. Solamente cuando Dios está en el control de la situación es cuando puede pasar eso, pero regularmente Dios está en control y Dios le deja al hombre que haga su papel y a la mujer que haga su papel. God, the way he has established, but God also allows the woman to have her position and the man to have his position as well. Y la mamá se queda para dar el amor, el cariño, el abrazo, amamantar al bebé, cuidarlo por los primeros 5 años,
Y después el hombre tiene que jugar un papel importante en la educación espiritual de la familia. It is normal that the woman has the nature in her to nourish the child the first 5 years, for example, where there's a particular love that a mother can give the child that is different than the love that the father gives, both loving it very much. But also, at the age of about 5, the father begins to have a responsibility to be able to teach the spiritual things that the child needs to know. Y aquí yo pienso que la mayoría que estamos aquí, eso lo entendieron porque lo vivieron. I believe most of us that are here understood that because we've already lived it. Recuerdan que su papá iba a trabajar, era el que sustentaba la casa, y la mamá hacía ese papel tan hermoso de educar a los niños, pero ya se han cambiado las cosas. You probably remember your mother at home with the children and your father out providing for the family. And many things have changed today. Y Dios quiere también, no se olvida la nueva época que están viviendo los jóvenes de hoy. And God doesn't forget the new times that our youth are living in today as well. Y doy gracias a Dios porque me casé justo a tiempo antes de que cambiara eso, porque todavía mi esposa fue un deleite trabajar con los niños chiquitos. I enjoyed my earlier years to see my wife delight herself in the young children as well. Pero Dios quiere algo que no olvidemos. There is something that God doesn't want us to forget. Aunque los tiempos han cambiado, Even though the times are changing, pero Dios quiere volvernos a poner la mirada en el hombre. God wants us to continue to look at what about man. Que el hombre no debe de dejar de proveer, ¿sí? That a man should not let go of providing, Pero también que agarre ese aspecto espiritual. but more importantly that they are there in the guiding spiritually. Y esta semana Dios me estuvo hablando a mí, dice, mira, no se te olvide esto. God was reminding me this week that don't forget these things. Y estudiando la palabra del Señor, alguien me mandó un mensaje y lo logré ver. Hablaba de Job. As I was studying for this message, I received also a message from somebody who was teaching about Job. Entonces me agarré mi Biblia y empecé a estudiar el libro de Job. I then went to the book of Job and read the book of Job. Y Dios me abrió ahí los ojos y decía, mira, aquí está. And God opened my eyes to say, look, right here. En Job, Looking in Job, todos tienen la imagen de Job que sus hijos murieron y que era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. We have this image of Job that all his children died and he was God-fearing and he wanted to be a righteous man. He wanted to do what was right. Pero nadie puede ver lo que Job hacía. But nobody can see what Job did. Y me gustaría que fueran a su Biblia y vieran en el libro de Job 1:5. Let's go to the book of Job 1:5. Job 1:5. And when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them. He would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did this continually. Ahí como que mi pensamiento que yo tenía de Job cambió un poco. This is where my thoughts that I had of Job changed a little bit. Ahí me di cuenta con ojos de padre lo que Job hacía. As there I could see myself as a father
to see what Job was doing as a father. Anteriormente veía a Job de diferente manera. Before I saw Job in a different light. Y no vamos a platicar hoy de eso porque es otro tema bueno, pero no viene al caso. That's another very important subject that we want to look at, but not today. We're not looking at the life of Job. Mismo Dios le dice, el narrador dice, había un hombre que era justo, temeroso de Dios y apartado del mal. God himself said of Job that he was a just man, a righteous man. He set himself apart for God. Pero tenía algo en especial él. He had something special. No sé si era porque tenía bastante dinero. I don't know if it was because he was well off financially. No voy a imaginar eso porque no viví en su época, pero lo que sí puedo ver es que él tenía amor por sus hijos. I won't go into the imagination of that because I wasn't there. But what I see is he had a great love for his children. Dice que los hijos hacían sus fiestas y cada uno en el día de su cumpleaños hacía banquete. Tenían dinero. It talks about how the children would have parties and prepare things for friends. And that kind of tells me they had money. There was finances there. Y invitaban a sus hermanos y hermanas y amigos para hacer banquete. They would invite their brothers and sisters and friends to their homes and make banquets. Pero ahí estaba Job pendiente de ellos. Job was always watching out for them or looking, knowing what his children were doing. Dice que se levantaba después de que terminaba el banquete, él se levantaba y agarraba a sus hijos y los ponía, los santificaba, los preparaba para hacer un sacrificio para cada uno de ellos. He would raise his children or rise his children up early in the morning and after the parties, and he would begin to sanctify them and begin to prepare them to make a sacrifice before the Lord. Dice, él se comunicaba con el Señor de esa forma. And this is how he communicated himself to God in this fashion. Era como su forma de orar. It was his way of praying. Era como su forma de bendecir a sus hijos. It was a form of blessing his children. Era una forma también de proteger a sus hijos. It was another way of protecting his Y decía para sí, tal vez mis hijos en su corazón pecaron. And he would say to himself, perhaps my children in their hearts sin. Dice que levantaba un holocausto. And he would raise up a burnt offering. Y no únicamente por el que era festejado, sino también por sus otros hijos y hijas. It wasn't just for the one child that was being celebrated, but it was for each one of his sons and daughters. Y eso hacía siempre. And that was something that he regularly did. No dice cuándo terminó de hacer eso y ni cuántos años ya tenían sus hijos para hacer eso, pero sí lo hacía cada año. Cada año que hacían eso, él iba y ofrecía un holocausto y decía, Señor, si mis hijos han pecado, perdónales. Si mis hijos en su corazón han pecado, perdónales, Señor. It doesn't say of how many years Job had always done that for his children, but it does say that annually he did that, or every time. It doesn't. It talks about how he would go and say, Lord, forgive my child if. Forgive my child, look at my child with forgiveness. Yo no conozco su corazón, Señor. I don't know your heart, Lord. Pero por si las dudas, ellos pecaron desde dentro. I don't know their hearts either. Wondering, perhaps in their hearts they spoke against God or thought against God. Y eso hacía siempre. And this is what he continually did. Y hoy en esas épocas ya no podemos hacer eso. And in these times, we don't offer sacrifices anymore. Ya no. We don't. Ya no es válido. It's not valid anymore. Y él lo hacía antes de tener las tablas de la ley, antes de Moisés. Él lo hacía. This was before the time of Moses, before the time that the Ten Commandments were given.
nadie le dijo, nadie le enseñó. Nobody taught him these, Pero lo que él tenía en su corazón, but what he had in his heart, Dios se lo revelaba. God revealed that to him. No dice que hubo un maestro para que él enseñara. It doesn't talk about someone who taught Job. Así como Abraham le enseñó a Isaac, Isaac le enseñó a Jacob y Jacob le enseñó a sus hijos, a él no le enseñaron esto. It talks about how Abraham taught Isaac, how Isaac taught his children, but it doesn't talk about Job being taught by his father. Pero él tenía una relación con Dios. But he had a relationship with God. Y mismo Dios le dijo, And God himself said to him, le dijo a Satanás, God said to Satan, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? have you not considered my servant Job? Dios estaba, por así decirlo, estaba presumiendo a su siervo Job. In a sense, God was like almost bragging about his servant Job. ¿No lo has considerado que no hay perfecto en toda la tierra? Have you not considered him that there isn't anyone perfect on earth? Porque tenía algo, Because he had something. amaba al Señor, He loved the Lord. pero también amaba a sus hijos. He also loved his children. Y ahí no se menciona la palabra amor, It doesn't talk about the word love, pero por lo que hacía, but for his actions, ahí demostraba que le interesaba el cómo estaba el corazón de sus hijos, le interesaba cómo estuvieran instruyendo a sus hijos. in his actions, you can tell that he was there deeply teaching his children. He had a great compassion and a great passion. Y él no conocía los planes de Dios, He did not know the plans of God, pero él lo hacía. but he did them. Él constantemente estaba levantando a sus hijos delante del Señor. He continuously was raising up his children before the Lord. Y eso es nada más lo que me cayó así como And this is something that, as though, fell on my head, on my life this week. pero quiero llevarlos al libro de Hechos, Let's go to Acts chapter 16. Acts chapter 16, verse 31. I made space here. And they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your households. Señor, esa palabra no fue para mí, no es para mí. Esto el Pablo no lo dijo por mí. Paul did not say these just for me. Lo dijo al carcelero que estaba ahí. He said it to the person that was working in front of him. Recuerden que había sacado un espíritu de una mujer adivina, y los que tenían ganancia con esa adivina mandaron a encerrar a Pablo y Silas y los golpearon tanto, los encerraron y los estaban cuidando. Y les digo, cuídamelos, porque tu vida depende de que los cuides tú. So remember Paul, he drove out a demon out of one particular lady. And one of the demons was there, the worship of a particular item that they would fashion. And they were getting after Paul because Paul was teaching these people that don't worship idols. You need to be worshiping God and God only. And so they were getting after Paul. They wanted to get rid of Paul because they were running out of business. All these people that had a good business of binding others to their little things, that idols that they were creating, and they were charging a lot of, that was their financial gain. And so the people that got put in charge of watching over Saul, your life depends whether you live or die of Saul. Los tenían que cuidar bien, y dice que les puso las cadenas, los grilletes,
y lo mandó a lo profundo de la cárcel, al lugar más bajo para que no pudiera escapar. And remember, they tied Paul with chains on the ankles and the wrists, and brought him to the lowest place of the prison, to lowest that he would not be able to escape. Entonces Silas y Pablo empezaron a alabar al Señor. So Paul and Silas began to praise the Lord. Señor, aquí estamos por ti, pero vamos a empezar a alabar tu nombre. Paul and Silas began to sing and praise, saying, Lord, we are here in your name. Dice que fue tanto el poder de Dios que hubo un terremoto en la cárcel y los grillos de las que estaban atados se zafaron, las cadenas se zafaron, y el prisionero, al ver esto, entró en pánico, le dijo, mi vida está en peligro, y agarró la espada y se iba a matar. It talks about when Paul and Silas were worshiping God there, of so much power of God was brought on that prison, that whole prison was shaking, and it shook to the point where the chains broke off of their wrists and their ankles. They became free. Y le dice Pablo, just hold on. And the guard there stood there with his spear ready to commit suicide, because my life is in danger. I would rather kill myself than have somebody else come and torture me to death. Pero Pablo dijo, no, párate, no atiendes con tu vida, aquí estamos todos. Paul quickly recognized and said, stop. We are all here. Don't do this to yourself. Y él vio la presencia del Señor, vio cómo había pasado un milagro, y se arrodilló y dijo, ¿qué haré para ser salvo? And this jailer, he saw the miracle of God right there. He saw the hand of God right there. And he dropped down on his hands and knees and said, what should I do to be saved? Y él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And Paul says to him, believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household will be saved. Pero yo no puedo aplicar eso a mi vida. But how can I apply this to my life? Porque no soy el carcelero. But I'm not the prisoner or the guard in prison. Pero sí le digo, Señor, yo quiero que también mi familia sea salva. But I say to the Lord, I want my family to be saved as well. Señor, hazme en mi corazón el deseo de que mi familia sea salva. Lord, create in me a desire in my heart also, and receive that desire from me, that I want to see my family saved as well. Y yo creo en tu poder. I believe in your power. Y yo confío en ti. I trust in you. Y yo me hago estas palabras, yo me las hago para mi interior. I make these words for me, for my interior, my inside. Porque veo a mis hijos allá. Because I see my sons. Y tarde o temprano van a agarrar su camino. And sooner or later they will go on their own path. Tarde o temprano van a decidir por ellos solos. They will make decisions for themselves alone. Pero yo quiero que conozcan al Salvador. But I want them to know their Savior. Y me agarro de esa promesa. And I hold on to this promise here. Como mi madre lo hizo. Like my mother did. Y hoy esta semana tuvo un grandioso momento con mi madre. This has been an emotional part of the week. God answered his mom's prayers this week. Tengo un hermano I have a brother. que mi madre por 40 años tuvo que orar por él. My mother prayed for 40 years for him. 40 años. 40 years. Él conocía del Señor. He knew the Lord. Él fue bautizado en la iglesia. He was baptized. Él ya conocía la palabra. He knew the word very well. Pero en su corazón decidió apartarse de Dios. And in his heart he decided to leave God. Conoció una esposa He knew got to know a wife. y se ligó a ella And he went to her. en yugo desigual. In an unequal yoke. No era nada cristiana. She was nothing, there was no Christianity in her. Lo hundió en el catolicismo. She brought him down into Catholicism.
Y empezó a tomar. and he began to drink, Y empezó a blasfemar en su interior de Jesús. and he began to speak against Jesus. Y por más que mamá le hablaba, And more that my mother would speak with him, le leía las escrituras. she would read the word to him. Y a veces ya me lo sé, mamá, And many times he'd be like, yeah, I know, already know that, Mom. pero no quiero nada con Dios But I don't want anything with God porque alguien me lastimó, because somebody hurt me, porque alguien me hizo daño. because somebody damaged me in the church. Ya no quiero en la iglesia. I don't believe in the church. Yo voy a agarrar mi camino. I will take my way. Y así lo hizo. And that's how he did it. Mi mamá diario doblaba sus rodillas todavía And my mother would daily go on her knees, y pray. se aferraba a esa promesa. And she bound herself to this promise. Señor, tú conoces a mi hijo. Lord, you know my son. Y yo lo vi varias veces, And I many times saw her, pero no desistía. and she didn't stop. Siempre estaba ahí. And she was always there. Y cuando mi hermano hacía algo malo, And when my brother did things that were not right, ella oraba por él. and she would begin to pray for him. Yo la hablaba. And I would speak to my brother as well. Mis hermanas le hablaban. My sisters spoke to my brother. Y justamente enfrente de su casa creció una iglesia. And right in front of his house, all of a sudden, a church started up. Iglesia de donde yo pertenecía. And the same church that I belonged to before in Mexico. Y lo invitaban, And they continually invited him. pero su deseo no estaba con Dios, But his desire was not with God. no estaba con Dios, It was not with God. pero así estaba una madre ahí. But even though my mother was there, Y mi madre fue padre y madre a la vez. my mother was father and mother both. Es cuando Jesús redime. Cuando Dios tiene el control, también deja que la madre sea un sacerdote en la casa. God also allows the mother to be the priest of the household. Porque Dios quitó a mi padre, lo quitó. The Lord took my father, Pero ella puso en ella esa unción de padre también. and God blessed her with the blessing of the father as well. Y era la que trabajaba para sustentarnos. And she was the one that worked to provide for the family. Era la que nos invitaba a ir a la iglesia. She's the one that invited us to go to church. Es la que nos cubría. And she was the one that covered us, Es la que oraba por nosotros. the one that prayed for us. A que ese papel le toca al padre. Even though this portion, the father is supposed to be doing it, Pero ahí estaba levantando Dios a una sacerdota. even though even there God was raising up a priestess En forma de madre. in form of a mother. Y no puede decir, no. El sacerdocio no más pertenece al hombre, no. También puede la mujer. I can't say that En the su casa. priesthood does not just belong to a man, it also belongs to a woman in the home. Porque yo tengo experiencias de mi esposa y de mi madre que han marcado toda la vida. I have experience of my wife and my mother who have marked me for life Más profundo que un pastor. more deeply than a pastor. Y no puedo decir, no, Dios no puede hablar contigo. I can't say God can't speak through you. No, hermanos. Si Dios puede usar un burro para hablar, If God can use a donkey to speak, ¿cuánto más mi esposa puede hablar a mi corazón también? how much more can God use my wife as well to speak? No, I'm not being compared to the donkey at all, but it is, you can look at it on the light side as well. Mi hermana le dijo a mi hermano,
My sister said to my brother, ve, go, hay una conferencia de varones. there's a men's conference. Y mi hermano, el interior quería ir, My brother in his inside wanted to go. pero su esposa dijo, no, no, tú no te vas allá. His wife said, no, you're not going there. Y se atrevió a ir. And he escaped and he went. Y pasó un milagro. And a miracle happened. Todos le hablábamos a mi hermano. All of us, we spoke to my brother. Hermano, deja de tomar. Brother, stop drinking. Perdona a tus hijos que les hiciste daño. Forgive your children because you have done damage to them. Perdona a tu esposa. Forgive your wife. Mira, hay camino que tienes que recorrer todavía. There is a long road ahead of you yet. You need to walk on. Pero por más que le decíamos, nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. As much as we want to, we cannot, as brothers and sisters, could not do the work of the Holy Spirit. Dice que mi hermano volvió a casa y con lágrimas en sus ojos le empezó a pedir perdón a mi madre. With tears in his eyes, my brother returned to my mother to ask her for forgiveness. Y como el hijo pródigo, And like the prodigal son, solamente un abrazo sirvió para pedirle perdón a mi madre. only with a hug was sufficient to ask for forgiveness of my mother. Dice, recibí el Espíritu Santo, madre. He received the Holy Spirit. Mira, estoy feliz. Aquí estoy llorando, pero estoy feliz. Look, I'm happy. I'm crying, but I'm happy. Es una experiencia inolvidable, madre. It's an unforgettable experience. Madre, tengo que ir con mi familia a pedir perdón. And he went to his wife and family and asked them to forgive him. Y le hablé a mi madre y veo que sus ojos rojos, hinchados, pero con una sonrisa de par en par. I called my mother and we had FaceTime. And her eyes were swollen like nothing. But all her wrinkles were gone with a great big huge smile. Y me dice, Saúl se convirtió, Saúl está va a tener un encuentro con tu Dios, con mi Dios. She, only thing coming out of her mouth was, your brother, he has had an encounter with the Lord. Se me olvidó todas las oraciones que ella hizo. En ese momento era alegría. She forgot about all the times that she spent on her knees praying. It was just joy. Hermanos, la oración sí funciona. Prayer works. No desistas, hermano. Don't stop. Si tu hijo, tu hija no anda en buen camino, If your son or daughter doesn't walk in the right path, si don't alguien que stop. amas, un familiar que amas no anda en buen camino, levántalo en el nombre del Señor. Dile, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí está mi familiar, te lo pongo en tus manos. Tú puedes hacer la obra que yo no puedo. Tú puedes tocarlo con tu Espíritu Santo. And if you have a son, a daughter, a nephew, a niece, somebody in the family who's not walking in the right path, you can take them before the Lord and say, Lord, here, I raise them up for you. You are to, they're in your hand for your hand to change them. Y el Espíritu Santo puede hacer el milagro que tú no puedes hacer. The Holy Spirit can do the miracle that you can never do. Porque es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. It is the Holy Spirit that guides us to all truth. No nomás en el conocimiento, Not just in knowledge. sino Él nos guía a guiar toda verdad. Ahí está la cruz, hermano. He brings us to all the truth. And remember, look at the cross. El Espíritu Santo nos guía a la cruz. The Holy Spirit guides us to the cross. Ahí está la salvación. That's where the salvation is. Aquí puedo descansar mis pecados. Mi cara la puedo depositar aquí a los pies del Señor. My sins, my burdens that I carry, I can drop them and I can rest them at the feet of Jesus. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Porque la verdad es Cristo.
The Holy Spirit guides us to the truth because Christ is the truth. Y aunque tú no puedes hacer trabajo, hermano, And if you can't do work, deja que el Espíritu Santo obre en él. but you can ask for the Holy Spirit to work in Him. Pídele a Dios. Ask God. Hacer de este versículo. Claim this verse. Sí, Señor. Yes, Lord, Sí creo en ti. I believe in you. Yo y mi casa My house and I, seremos salvos. we will be saved. Yo me agarro de la palabra. I will hold on to the word. Aquí dice en tu Biblia. Here is your Bible, your word. Esas palabras no fueron para mí, pero yo las hago mías para mí. They were not directly spoken to me but I make them mine, Lord. Y ese es el amor del Padre. And this is the love of the Father. Ese es el amor del Padre, hermanos. This is the love of the Father. Por más que uno quiera For more that one wants to, que sus hijos sean salvos, that one's children would be saved. dale todo a los hijos. Give everything to my children. Pero hay cosas que no podemos hacer. But there are parts that we cannot do. Porque nosotros también necesitamos del Padre. But we too need of the Father. Ese Padre que viene día a día contigo This is the Father that comes with you day to day. y te da fuerzas. He gives strength. Y te dice, vamos, And He says to you, let's go. sigue adelante. Continue in the path. Yo te doy fuerzas. I give you strength. ¿Qué te falta? What do you need? Hijo mío, ¿qué te falta? Child of mine, what do you need? Pídemelo. Ask of it. Aquí está tu Padre que te ama. Here is your Father. He loves you. Y muchos dirán, pero a veces no lo entiendo porque nunca lo viví de mi Padre. Many have had a father, and I didn't live the life of having an earthly father. Algunos hombres se vuelven un poco duros Some men can be somewhat hard porque la paternidad del Padre terrenal se desmoronó, se quebró. because their paternal father was broken. Porque tu Padre te lastimó. Perhaps your father hurt you. Tal vez tu Padre te abandonó. Perhaps your father abandoned you. No lo sé. I don't know. No lo sé. I don't know that. Pero lo que sí sé que Dios permitió que mi Padre All I know is God permitted my father muriera. that he died. Y Él murió con un deseo. And he died with one desire. Yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en ti, mi Señor. I will trust in you, Lord. Aunque tengo este cáncer en mí, voy a confiar en ti. Even though I have the cancer in my body, I will trust in you, Lord. Y espero un milagro. And I will wait for a miracle. Y lo que sí sé que mi Padre siempre me estuvo viendo desde que yo nací. Porque cuando yo nací, antes que yo naciera, mi Padre murió. Y Él estaba ahí. Él estaba ahí formándome, cuidándome en el vientre de mi madre. Él estaba ahí. Cuando alguien me lastimaba, Él estaba ahí. My father was always with me, even though my earthly father died before I was born. But before I was born, my father was already protecting me. My father was already looking out for me. He has always been looking out for me. Y yo te puedo decir, hermano, yo he sentido los brazos de mi Padre. And I can tell you, I have felt the hug, the arms of my father around me. Y tal vez tu Padre no fue con lo que tú querías que fuera. Perhaps your father was not what you desired him to be for you. Tal vez tu Padre te lastimó. Perhaps your father hurt you. Tal vez sufriste un desaire de tu Padre. No te quiso. Perhaps you suffered because your father didn't want you. Pero ¿qué tienes que hacer, hermano? But what do you need to do? Si ya tu Padre está con Dios. If your earthly father is now with God. Muchos no han perdonado a su padre o a su madre. Some have not forgiven their father or their mother yet.
aunque ya está con el Señor, even though they have passed. pero tú por no perdonar a tu padre o a tu madre, But if you have not forgiven your father or your mother, sigues atado. you are still tied. Ya no atado a él porque él ya está en la eternidad, You're not tied to him because he's already in eternity, pero tú te estás atando tú solo but you are bound by yourself. al no decir, Señor, gracias por mi padre, lo perdono. Si me hizo algo mal, aquí está, Señor, lo pongo en tus pies. Now all I can do is say, yes, Lord, this is where I've been hurt. I give them to you. I can give them, drop them at your feet. And the exact thing that happened. Recuerde que ese es el día del Padre, Remember, today's Father's Day. y no tan solo del Padre natural, sino también del Padre celestial. It is not just the Father's Day for the natural father, but Para it's also para que recordemos a Él. to remember that it's our Heavenly Father's Father Day, to remember Him. Y aquí tu padre y tu madre te fallen, Even though your father and mother may fail you, ahí está el Padre amoroso que siempre está contigo, the loving Father is always with you. que baja hasta donde estás tú He lowers and comes down to exactly where you are, y te consuela, and He gives you peace. te da amor He gives you love, y te dice, mira, ora por tus hijos. and He now tells you, pray for your children. Aquí estoy yo, demuestra. I am here to demonstrate. Si no sabes cómo hacerlo, ven, If you don't know how to do it, come. yo te enseño I will teach you. cómo comportarte como padre bueno. I will teach you. God will teach you how to be a good father. Que nunca lo vamos a lograr, But we will not ever become perfect, porque padre bueno nada más Él. because the good father is only He. Pero sí nos vamos a parecer un poquito. But we will appear to be a little bit like Him. Porque dice, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le das una serpiente? If your child asks for bread and you give him a snake or a stone, yeah. ¿O tú le darías una serpiente a tu hijo? If your child asks for a fish, would you be giving them a snake? ¿Cuánto más el amor de tu padre? How much more is the Father's love? ¿Cuánto más el amor de tu padre? How much more is our Father's love? Y quiero terminar con esto, hermanos. And I want to finish with this. La voluntad del Padre es que todos vengan al arrepentimiento. The will of the Father is that all come to repentance. Siempre, siempre el Padre está apuntando hacia Jesús. Always, always the Father is drawing to Jesus. Esa es la voluntad del Padre. This is the will of the Father. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Y si tú empiezas a orar por tu amigo, por tu conocido, por tu hermano, por tu hijo, If you begin to pray for your son, your daughter, your friend, somebody that you know, you bring them before the Father. tú te estás uniendo a la voluntad del Padre. You are uniting yourself to the will of the Father. Tus oraciones se unen a la voluntad del Padre. Your prayers unite themselves to the will of the Father. Y Dios empieza a hacer un camino And God begins to direct the path para tener un encuentro con aquel hijo pródigo, con aquel amigo, pariente que tienes. He then draws a road where that child, that friend, that whoever is lost will begin to have encounters with Him. Y la voluntad del Padre viene y se une con tu oración, hermano. And the will of the Father comes and it unites with your prayers. ¿Y qué pasa cuando se une? What happens when they unite? Hay resultados. I Hay resultados. there are results, Hay transformaciones. transformations. Hay gente que es tocada por el Señor. There are people who begin to be touched by the Lord. Y hermano,
¿Qué vamos a hacer? And what are we gonna do now? Siempre ir corriendo a los pies del Señor y decir, Señor, aquí está el que amo. We will always run to the feet of Jesus, say, here is so-and-so that I love. Déjame unirme a tu voluntad, Señor. Allow me to unite with your will, Lord. Y déjame pedir. And allow me to ask. Y hazme. Si quiero tener ese versículo que yo creo en ti y toda mi casa también será salva. I want this verse to be a reality in my life of I believe, and I want my whole family to believe in you as well. Dios es bueno, hermanos. God is good. So, ahorita que viene la canción, hermano, With this last song, toma una canción que tú tengas take a song that you have. o únete a esta canción Unite yourself to this song perhaps. y empieza a clamar por tu hijo. And begin to call the Lord for your loved one. Si tu hijo ya es salvo, si tu hija ya es salva, dale gracias a Dios. If your family is already saved, give thanks to the Lord. Si tus hijos ya están salvos, dile gracias, Señor. If your family is saved, give thanks to the Lord. Gracias, Dios. Thank you, Lord.